Hey guys, competition season has ended here in Austria. The winter is coming, so time for some recap. I attended the F3L competition in Tirol with this plane. The question is, who became the king and the queen of Oberndorf? Check this out in my summary. So this is our flight area. Let's have a look around. First southwest, where we see this important house wall. And now northeast, the main wind direction. This small ditch will also play a key role in the contest. The morning started with calm sunny conditions and the pilot tested the mild thermals. The guys from the size team were once again very impressive. Maybe an indicator for later? After a short briefing of the crew and the pilots, we started right into heat 1. On the contrary to the thermals, the starts were already very satisfying. The thermals shifted from one side to the other and sometimes just vanished suddenly. Nevertheless, to secure your chances for the fly-off, the contestants had to deliver full flight times and spot landings. Here you see some pilots testing the fading upwinds caused by the ditch I marked before. The thermals were very light because the grass was still somewhat moist and the air not warm enough to dry it, presumably due to the snow in the mountains. These are Franz and Josef, two of the cool guys from the local Kaiseres team during their turn. And here you see Sepp participating with his wife Petra. Sepp is definitely one of the best tutors you can have nowadays. Sepp also brought along some fellow countrymen. One of them, Schmidi, are already competing with a new version of the Purito. For the first 2 rounds we had almost perfect conditions and I believe everybody was enjoying this great Saturday morning. Diesmal nicht der Hersteller, sondern der Pilot. Hallo? Das ist ein neues Leitwerk vom Sepp. Ja, ich finde vom Kreisen her, der Flieger wackelt immer so sehr beim Einkreisen. Ja, der ist eben viel eigenstabiler geworden. Also du meinst, weil das Leitwerk vorne ist, kreist du stabiler ein? Genau, weil es halt eben vom Hebelarm ist einfach länger geworden als vom Leitwerk. Meine Erfahrung ist, dass eigentlich das Höhenleitwerk ist meistens total unterfordert beim Festfliegen. Also ja. Du brauchst sehr geringe Ausschläge. Ja. Und wenn du es jetzt hinten hast, brauchst du mehr Ausschläge jetzt als beim... Nein, da habe ich jetzt nichts vom Ausschlag her, habe ich nichts gemerkt. Nur von der Eigenstabilität her eben. Okay. Da fand ich halt eben, dass der viel stabiler kreist und viel enger und viel runder. Also ich habe eigentlich Probleme, flach mit dem Flieger zu kreisen. Okay. Ich finde sogar, dass die Klappen auch besser wirken. Aha. Es ist halt auch nochmal tiefer geworden vom Pylon her. Das Pylon ist immer so weit oben wie beim Vorgesetzten. Okay. Das eben. Okay, also das... Genau, also ich finde bis jetzt nur Vorteile, ja. Okay, und Gewichtsverteilung ist egal. Also es ist aktuell mein leichtester Rumpf sogar. Okay. Obwohl das Leitwerk weiter hinten ist alles. After the first 2 rounds, so roughly around noon, the wind picked up considerably. We had gusts of about 10 meters per second or more. Start heights were amazing. The planes sometimes climbed behind you into the sky. Some airplanes definitely reached their structural limits, but luckily none broke. Speedy restarts and teamwork became even more important than in the morning. Here is a perfect point landing by Wolfgang in the morning. He was flying his beautiful V-tail custom built with about 500 grams. Later, in the windy conditions, the weight was very much appreciated to fight the gusts and to stay in the windy wave, which was scattered with small thermal bubbles.
Sometimes 4-minute flights were worth the top score and landing definitely became much more difficult. I noticed no really new airplanes in the pit lane. Lots of Puritos, one Wiki, an X-Rays and the usual suspects. Interesting that I didn't see any Allies or Taylor's planes, albeit fitting conditions. Du hast deinen ersten Tausender gemacht? War das jetzt ein Tausender? Aber es könnte sein, ja. Ahnung. Könnte sein. Aber gejubelt haben sie wie die Der Berserker, Fanclub hat einmal ja. Gas gegeben, richtig. Das Das war fein, super. Nein, das war jetzt auch ein richtiger guter Flug für mich, für meine Verhältnisse. Wie weit bist du im Ranking? Kommst du ins Finale? Nein, okay. auf keinen Fall. Schauen wir dann einfach zu, oder? Der olympische Gedanke zählt. Das ist Dabei sein ist alles. Fliegst beim nächsten mit? Sicher. Ist drauf. Bis zur dritten Runde war es noch gut. Ja. Da war ich Fünfter. Oh! Jetzt nicht mehr. Das ist der Wind, oder wie? Jetzt ist er Drei Streicher. Selbst sag, wie sind die Burgen? Sind sie brav? Total. Brutal? Vom Fenster. Schwere Bedingungen heute, finde Ja, ich. das stimmt schon. Das ist bei euch immer so schwierig. Vormittag Oder so ist meistens ganz Richtung Kitzbüheler Hohen, Hanning, Ja, warte. ganz angenehm, thermisch. Wie der Kaiser dahinter, aber wir haben gesagt, wir machen die Flugverbotszonen aus Sicherheitsgründen und gegen die bayerische Grotschlammnummer. Das haben wir gebraucht. Sehr selektiv was. At the end we saw the 5 best pilots battling each other for the victory in front of an amazing crowd. Flyer startet um 15 Uhr. 15 Uhr. It's still so amazing to see this model, the KRS, in control of a skilled pilot. Albeit being very light, this 10-year-old design seems to be especially capable of performing in rough conditions. Sadly, this gust knocking over his plane prevented Harry from reaching the fly-off. Schatz ist gleichzeitig der Tiroler Meister und der Kind aus Bürger und Hausleitner Christoph. Ihr sollt euch sehen, wenn Platz 1 und Sieger vom ersten Kaiserpokal kommt auch nicht sein. So congrats to Christian and Kurt being crowned the kings of Oberndorf. Franz, Hallo Kell. du bist jetzt als quasi Organisator, aber auch mitgeflogen einfach. Genau. Wie ist das in der Doppelrolle? Es ist sehr stressig. Das Ziel war, dass der Wettbewerb unfallfrei übergeht, dass die Leute sagen, die Tiroler haben es gut gemacht, wir Ihr habt kommen eine wieder. super Stimmung gemacht. Danke. Das war mir das Wichtigste. Natürlich die Großmedaille der Tiroler Meisterschaft, das Ja, ist richtig cool. Und Macht Ja. wieder einen Wettbewerb? wenn die Rahmenbedingungen so bleiben, macht man sicher wieder. Was würdest du jemandem sagen, der auch am Wettbewerb ausgeht? Einfach trauen. Also Learning by Doing. Vom so Aufwand her passt die- es für euch, die- oder wie ja. viele Leute brauchst du circa? Man braucht im Vorfeld 3, 4. Wie schon gesagt, Software ist gratis. Drüber trauen, unterstützt man auch gerne. Herzlichen Glückwunsch nochmal Danke. zum Bewerb. Hält ihr auch. Ich komme gerne wieder Super. und sehen wir uns nächstes Jahr. So, da mal. Bis dann.